गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन शोदनंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय गौरानी थाय गौरानी थाय गौरानी थाय गौरानी थाय जय प्रभुपा 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 जयो जयो प्रभुपा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई हरि बोल हरि बोल जय ओम नित्य लीला विष्णु ओम परिव्राज दस्तु डिवाइन गीस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय मथुर वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपक विनाश श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की हरिनाम संकीर्तनम की जगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि all glories is some devotees all glories is some devotees all glories is some devotees Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narom Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayad Mudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayah Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 7 and text number 16. The chapter titled Puranic Literatures. Rājñāṁ brahma-prasūtānāṁ vaṁśas trai-kāliko anvayaḥ vaṁśa-anucaritam teṣāṁ vṛttam vaṁśa-dharās rājñāṁ brahma-prasūtānāṁ vaṁśas trai-kāliko anvayaḥ vaṁśa-anucaritam teṣāṁ vṛttam vaṁśa-dharās
Mataji's. Word to word meaning, rājñāṁ of the kings, brahma-prasūtānāṁ, born originally from Brahma, vaṁśaḥ, dynasty, trai-kālikaḥ, extending to the three phases of time, past, present and future, anvayaḥ, the series, vaṁśa-anucaritam, the histories of the dynasties, teṣāṁ, of these dynasties, vṛttam, the activities, vaṁśa-dharāḥ, the prominent members of the dynasties, cha and ye, which. Translation by the disciples of Srila Prabhupada. The dynasties or lines of kings originating with Lord Brahmā and extending continuously through past, present and future. The accounts of such dynasties, especially of the most prominent members, constitute the subject of dynastic history. Text 17. Naimitaka prakrito nitya atyantiko laya shamsteti kavibihi proktas chaturdhasya svabhavatah. There are 4 types of cosmic annihilation: occasional, elemental, continuous and ultimate, of which are affected by the inherent potency of the Supreme Lord. Learned scholars have designated this topic of dissolution. Om Tat Sat. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vaṁśa-kalpatarubhyāsya kripāsindhabhyeva ca patitanāṁ pāvanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Ghora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna. So we are continuing this chapter 12, which is titled as Puranic Literatures. புராண சாஸ்திரங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இருக்கும் இந்த 12வது அத்தியாயத்தின் தொடர்ச்சியை இன்று பார்க்கவிருக்கிறோம். As we have seen in this chapter, Sutta Goswami is addressing to Shaunaka and other rishis. இந்த அத்தியாயத்தில் சூத கோஸ்வாமி சௌனக ரிஷி மற்றும் மற்ற ரிஷிகளின் முன்னிலையில் பேசுகிறார். He mentions what are the characteristics of a Purana. புராணங்களின் குணாதிசயங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். Sometimes in Tamil we think Purana means old. Of course it is old, but it is fresh. புராணம் என்றால் பழமையானது என்று நாம் கருதுவோம். உண்மையில் அது பழமையானது தான், ஆனால் எப்பொழுதும் புதுமையாக இருக்கக்கூடியது. We saw in the text number 9 and 10, then the Puranas are divided into 10 subject matters. இந்த புராணங்கள் 10 தலைப்புகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. So that was mentioned earlier in the second canto by Shukadev Goswami Shukavacha. Atta sargo vishargacha sthanam poshnam utayah manmantareshu anukata nirodha mukti ashraya. So the Bhagavatam contains, this is one of the Purana, Mahapurana, the topmost of all Purana. In all Puranas, these 10 subject matters are there. இந்த பாகவதம் மிக உயர்ந்த புராண சாஸ்திரமாகும். அனைத்து புராணங்களிலும் இந்த 10 தலைப்புகள் விளக்கப்படும். We all like to hear stories. Do you? Even right from child to middle age or old age. That's why we have so many stories in the TVs, in the movies, web series. They want stories. நம் அனைவருக்கும் கதை கேட்க பிடிக்கும். குழந்தைகள், பெரியவர்கள், வயதானவர்கள் அனைவருக்கும் கதை கேட்க பிடிக்கும். இதன் காரணமாகத்தான் தொலைக்காட்சி மற்றும் செல்போன் போன்ற பல விஷயங்கள் மூலமாக பல கதைகள் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. There are 2 types of stories, Katha, Gramya Katha and Krishna Katha. கிராமிய கதை, கிருஷ்ண கதை என்று கதை இரு வகைப்படும். Those stories which are devoid of the glorifying the Supreme Personality of Godhead
and its associates, they are not considered to be Punya Katha or Krishna Katha. They are classified as Gramya Katha. பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் அவரின் சகாக்களை மகிமைப்படுத்தாத கதைகள் அனைத்தும் கிருஷ்ண கதை என்று கருதப்படுவதில்லை, மாறாக கிராமிய கதை என்று கருதப்படுகிறது. But by hearing those type of Gramya Katha, we don't get happiness. We may get a temporary happiness for some time, and if the story becomes old, we want a new story. அது போன்ற கிராமிய கதையை கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைப்பதில்லை. தற்காலிகமாக வேண்டுமானால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கலாம், ஆனால் சில காலம் கழித்து அந்த கதை பழங்கதை ஆகிவிடுகிறது. Whereas in Krishna Katha, though we hear the same story again and again and again, we feel happiness, we feel really fresh, we are eager to hear the same story again and again. I remember when I was a small child, my grandma used to tell me the story of Putana and churning the butter by Krishna. And after some time in Amachitra Katha, I don't know how many have read this Amachitra those days. Nowadays everything has gone. Same stories were there. Now we are hearing. And we feel so much relishment, so much happiness by hearing these pastimes. ஆனால் கிருஷ்ண கதையை மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் மூலமாக நாம் புத்துணர்ச்சியாக உணர்கிறோம், மகிழ்ச்சி அடைகிறோம், மீண்டும் அதை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நமக்கு கிடைக்கிறது. நான் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாட்டி எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய கதைகள் கூறுவார். பூத்தனை வதம் செய்த கதை மற்றும் கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் திருடைய கதை, கோபியர்கள் வெண்ணெய் கடைந்த கதை போன்றவற்றை கூறுவார். அதை கேட்கும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றும். அந்த கதை எப்பொழுதுமே புதிதாக இருக்கும். Even when you are hearing stories about God, you should not think it is a story. We should not think it mythological. It is real fact. It happened. With that understanding, if we read the story, then the impact will be there. In Tamil, it is called Kattukadai. Something somebody has, Vedavyas simply wrote some story. No, it's all fact-based. பகவானை பற்றிய கதைகளை கேட்கும் பொழுது அது கற்பனை கதை, கட்டுக்கதை என்ற ஒரு மனப்பாங்கோடு நாம் அந்த கதைகளை கேட்கக்கூடாது. அது உண்மையாக நடந்த வரலாற்று சரித்திரம் என்ற ஒரு விஷயத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் அதை நாம் கேட்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு அதில் சுவை அதிகமாக ஏற்படும். Just like in the material world, whenever a story is conceived, a story writer for a film, he has some introduction, the middle portion, end will be, what is it? Climax. This is there everywhere. So in the Puranas also, we don't have 3, we have 10. With creation, then it shows a different sub-creation and planetary system, how Lord is protecting and create impetus, change of manos, and the kings, what we are going to discuss today. And then last, after reading all the Puranas, what is the end matter? Not to come back again. All the beautiful stories what we have read, we are going to enjoy directly by going back home, back to God. Directly we are going to see face to face the Lord. எப்படி பௌதிகமான கதைகளில் அதன் தொடக்க பகுதி, நடுப்பகுதி மற்றும் இறுதி முடிவு போன்றவை இருக்கிறதோ, அதே போல் பகவானை பற்றிய கதைகளிலும் இந்த பாகவத்தில் கூட பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு படைப்பு, உபப்படைப்பு, கிரக அமைப்புகள், பகவான் நமக்கு பாதுகாப்பு வழங்குதல், உந்துதல், படைக்கிறதுக்காக உந்துதல், அதன் பிறகு மனுக்கள், மன்னர்கள், அதன் பிறகு இறுதியான இலக்கு பரமபத பதத்தை அடைந்து பகவானுக்கு சேவை செய்வது போன்று 10 பிரிவுகள் உள்ளது. Some Puranas are lesser importance. Some Puranas like Vishnu Purana and Bhagavatam Purana, they have given more importance. The important Puranas have 10 subject matters. Smaller Puranas has 5 subject matters. சில புராணங்கள் மிக மிக முக்கியமானது, சில புராணங்கள் குறைந்த முக்கியத்துவம் பெற்றது. இந்த மிக மிக முக்கியமான புராணங்கள் 10 தலைப்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. சற்று குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புராணங்கள் 5 தலைப்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. So after Sudha Goswami is after explaining about the manus, different types of manus, he is now explaining the dynasties of the different kings. பல வகையான மனுக்களை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்ட பிறகு இப்பொழுது சூத கோஸ்வாமி மன்னரின் வம்சாவளியினரை பற்றி விளக்குகிறார். Dynasty in Sanskrit is called vaṁśa. சமஸ்கிருதத்தில் டைனாஸ்டி என்றால் வம்சா என்று பொருள்படும். So those days the kings were there and he was ruling with ministers. அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் தங்கள் அமைச்சர்களோடு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். And the king also was called emperor. Emperor, he conquers many other area. Many kings are under him. He is emperor.
அந்த அரசர் மாமன்னர் என்று அழைக்கப்பட்டார். மாமன்னர் என்றால் அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசர். அவர் பல இடங்களை போரிட்டு அவர் தன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருந்தார். அங்கிருக்கும் சிற்றரசர்கள் அனைவரும் இவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டார்கள். Here it is mentioned brahma-prasūtānāṁ. They originally from Brahma. இவர்கள் அனைவரும் ஆரம்பத்தில் பிரம்மதேவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். And these kings were not ordinary. They were well versed in scriptures. They knew how to rule. That's why they were called Raja Rishis. இந்த மன்னர்கள் சாதாரண நபர்கள் அல்ல. அவர்கள் அதிகமான சாஸ்திர ஞானம் பெற்றவர்கள். எப்படி ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதை பற்றி நன்கு தெரிந்தவர்கள். அதன் காரணமாக இவர்கள் ராஜரிஷிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். And they used to have able ministers, and sometimes they used to consult the ministers. For example, we used to have this Tenali Raman, Vikramaditya, and in recent times Birbal was a minister. So they were all very intelligent and they gave very nice solution to the king, unlike the modern ministers. அவர்களிடம் திறமை வாய்ந்த மந்திரிகள் அல்லது அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் மன்னருக்கு தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கினார்கள். உதாரணத்திற்கு பீர்பால் அக்பருக்கு வழங்கிய அறிவுரை மற்றும் தெனாலிராமன் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு வழங்கிய அறிவுரை போன்று சிறப்பான அமைச்சர்கள் இருந்து மன்னருக்கு மன்னரின் பணியில் உதவியாக அவருக்கு பல அறிவுரைகள் கூறினார்கள். Like in Mahabharata, we had a very able minister in Hastinapur, Vidura. He wrote a treatise called Viduraniti. He used to give wonderful advice. Unfortunately, the king didn't take his advice. When the king doesn't take the advice of his able minister, we all know what happened to Dhritarashtra. Ultimately, he had to suffer. மகாபாரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அஸ்தினாபூரில் விதுரர் என்ற ஒரு சிறப்பான அமைச்சர் இருந்தார். அவர் மிக சிறப்பான அறிவுரைகளை மன்னரான திருதராஷ்டிரத்திற்கு வழங்கினார். இருப்பினும் திருதராஷ்டிரர் இவரின் அறிவுரையை கேட்காமல் தன்னிச்சையாக நடந்தார். இதன் விளைவாக இறுதியில் என்ன நடந்தது என்று நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும். As the yuga progressed, deterioration happened, things became very difficult. The kings were they only namesake. They were not following any rules of a Kshatriya. They started exploiting, and later the kingdom started falling down. யுகங்கள் செல்ல செல்ல சீரழிவு அதிகமானது. மன்னர்கள் பெயரளவு மன்னர்களாகவே செயல்பட்டார்கள், சத்திரியராக செயல்படவில்லை. அதிகமாக மக்களை சுரண்ட ஆரம்பித்தார்கள். இதன் விளைவாக ராஜ்யங்கள் அனைத்தும் சரிந்தது. That we have seen in the beginning of this particular canto. And the kings became so degraded. So what happened? They gave rise to another type of government called democracy. இந்த சீரழிந்த மன்னர்கள் வேறு வகையான ஒரு ஆட்சி முறைக்கு வழிவகுத்தார்கள். அதுதான் ஜனநாயக ஆட்சி முறை. Even now there are some traces of kings. Yesterday there was a big news. Prince Charles is going to be the king. So only he has no power. He can't rule the kingdom of England. It's a decoration piece, a prestige, where he puts a crown, comes in a beautiful chariot, and it's just like a blessing. But he cannot give any instructions, anything. Rubber stamp, like. இப்பொழுது கூட ஆங்காங்கே பேரளவில் மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இங்கிலாந்தில் சார்லஸ் 4 இளவரசர் இருக்கிறார். அவர் ஆட்சி புரிகிறார். ஆனால் அவரிடம் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மன்னருக்கு உண்டான உரிமையோ சக்திகளோ கிடையாது. பேரளவில் அவர் மன்னராக செயல்பட்டுக் கொள்ளலாம், அவ்வளவுதான். Even India, even now in Rajasthan, in some places, even in our Puri, every Rath Yatra, the king comes out wearing a kingly dress as a prestige issue and sweeps. But he doesn't rule Orissa. Those days he was ruling. Like in Mysore, how many have been doing to Mysore during Dasara? When we had a book distribution, the king used to come on the big elephant. The elephant used to be decorated with golden ornaments. The king used to put golden crown. Only for the 10 days. After that, all the ornaments will be kept locked. The king will become normal. So he's just, the king. The people remember. Some traces are there. இப்பொழுது கூட ராஜஸ்தான், ஒரிசா போன்ற மாநிலங்களில் மன்னர் பெயரளவில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பூரியில் கூட அந்த விழாவின் பொழுது மன்னர் பெயரளவில் வந்து அந்த பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையில் கலந்து கொள்வார். மைசூரில் கூட மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் பெயரளவு மன்னர்களாக இருக்கிறார்கள். ஏதேனும் விசேஷத்திற்காக வருவார்கள். ஆனால் அவர்கள் மன்னர்களாக எப்பொழுதும் செயல்பட முடியாது. Usually the king's son
will have the same characteristics and mentality of his father. Here and there, extreme cases, it may be deviated. Most of the kings, the son becomes the king, that son will become king, his son, that parampara will continue. வழக்கமாக மன்னரின் மகன்களுக்கு மன்னரைப் போலவே குணங்கள் இருக்கும். அதன் காரணமாக தன்னுடைய தந்தை எப்படி சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தாரோ அதே போல்தான் அந்த இளவரசரும் ஆட்சி புரிவார். ஆங்காங்கே ஏதேனும் ஒரு சில இடங்களில் இளவரசர் தன்னுடைய தந்தை போல் அல்லாமல் வழி தவறி செல்லக்கூடும். ஆனால் பெரும்பாலாக மன்னரின் வழியில் வந்த அரசகுமாரர்கள் தங்கள் தந்தையைப் போலவே சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார்கள். So as is mentioned in this particular verse, from Brahma all the lineage came. The two main lineage vaṁśas, Surya Vaṁśa and Chandra Vaṁśa. பிரம்மதேவரிடமிருந்துதான் அனைத்து அரச வம்சங்களும் உருவானது. இதில் இரண்டு பிரதானமான வம்சங்கள் சூரிய வம்சம் மற்றும் சந்திர வம்சம். How many of you remember in Bhagavad Gita, Krishna explains that in the 4th chapter. This king told this to this king. Who was that? Vivashwan. He taught to Manu, that yesterday's shloka. So he started, after some time what happened? Parampara got deviated, stopped. பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்தில் கூட இந்த தெய்வீக ஞானத்தை பகவான் முதலில் விவஸ்வானனுக்கு வழங்கினார். அதன் பிறகு அவர் இஷ்வாகு போன்று பல வகை வம்சாவளியாக அந்த ஞானம் வழங்கப்பட்டது. இடையில் அந்த ஞானம் தொலைந்து விட்டது என்று பகவான் கிருஷ்ணரே கூறுகிறார். It doesn't mean that all the children, sons of the king becomes the king. One of the best able son becomes the king. Ishwaku, that Manu had 10 sons. In that only Ishwaku became more powerful. மன்னரின் அனைத்து குழந்தைகளும் மன்னராக தகுதி பெறவில்லை. எந்த குழந்தைக்கு தகுதி இருக்கிறதோ அந்த குழந்தை தான் அடுத்த மன்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். உதாரணத்திற்கு இஷ்வாகுவிற்கு விவஸ்வானுக்கு 10 குழந்தைகள் இருந்தார்கள். அதில் இஷ்வாகு மட்டும்தான் மிக திறமை வாய்ந்த நபராக இருந்தார். மன்னருக்கு உண்டான தகுதிகளோடு இருந்தார். No, it is Vivashwan's son is Manu. Manu had 10 sons. In that one of the son was the Ishwaku. விவஸ்வானின் மகன் மனுவிற்கு 10 குழந்தைகள் இருந்தார்கள். அந்த 10 குழந்தைகள் இஷ்வாகு மட்டும்தான் ஆட்சி புரிய தகுதி பெற்றிருந்தார். See the 9th canto, there will be no philosophy. There will be line, sloka after slokas, names of the kings will be there. This king had this son had another son, only names will be there. But each king had a different story, wonderful pastimes. 9வது ஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் தத்துவங்கள் அதிகமாக இருக்காது. மன்னரின் பெயர்கள் தான் இருக்கும். அவரின் வம்சாவளியில் வந்த மன்னர்களின் பெயர்கள் அவர்களின் சரித்திரம் பற்றித்தான் விளக்கப்பட்டிருக்கும். So in the Surya Vaṁśa, I just made some research. The main kings' names are just Trishanku, Harishchandra, most of the names you would have heard about it. Sagara, Bhagiratha, Ritupurna, Dasaratha, Rama's father, Agnivarna, Shigarga, it keeps going. So these are the great kings. They were ruling the kingdom aptly. All the prajas were very happy under their protection. இஷ்வாகு, ஹரிச்சந்திரா, சாகரா, பகிரதா, தசரதா, அக்னிபூர்ணா, பித்ருபுத்ரா போன்ற பல மன்னர்களின் பெயர்கள் சூரிய வம்சத்தில் வருகிறார்கள். இதில் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் பிரதானமாக சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்த மன்னர்கள். That's why is mentioned present, past, present and future. Past we have seen. Presently there is no king. In the future there will be no more kings. Only kings will be, yesterday I told you there's some king in the England or Mysore Raja, only in the name. After few more years, hundreds of years, even this will be wiped out. இதன் காரணமாகத்தான் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் மன்னர்கள் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார்கள். நிகழ்காலத்தில் மன்னர்கள் பேரளவில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு மன்னருக்கு உண்டான சக்திகளும் இருப்பதில்லை. வருங்காலத்தில் மன்னர்கள் பேரளவில் கூட இருக்க மாட்டார்கள். முற்றிலுமாக அந்த மன்னர் என்ற ஒரு நிலையை அழியக்கூடும். Nowadays we have one same terminology maintained. They were ministers during king. Even democracy there is minister. That name they are not removed. King they removed. They made king as prime minister. Amongst all the minister, one minister will be selected as prime minister, important minister. மந்திரிகள் அரசாட்சியிலும் இருந்தார்கள். இப்பொழுது
இப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள், ஜனநாயகத்திலும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மன்னர் என்ற ஒரு பதவி மட்டும் நீக்கப்பட்டு விட்டது. அதற்கு பதிலாக பிரதம மந்திரி அல்லது முக்கிய மந்திரி என்று ஒரு பதவியானது இப்பொழுது ஜனநாயகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. What is the difference? The dress habits have changed, the mentality has changed. The king used to be dressed as very opulent. However, Krishna is dressed, Dwarkadish, crown and necklaces and ornaments. Ministers also wearing silk, uttarinium. What nowadays ministers are wearing what? Modern dress. உடை மற்றும் மனநிலையில் தான் மாற்றமானது பிரதானமாக வெளிப்படுகிறது. அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் தங்க ஆபரணங்கள் நிறைந்த உடையை அணிந்திருந்தார்கள். இப்பொழுதும் அமைச்சர்கள் சில தங்க நகைகளை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நவீன கால உடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் தான் பெருமளவு மாற்றம் இருக்கிறது அந்த கால மன்னர்களுக்கும் இப்பொழுது இருக்கும் அமைச்சர்களுக்கும். Similarly, there is lunar dynasty also, and each of the dynasties is divided into subdivisions also. இதேபோல் சந்திர வம்ச மன்னர்களும் இருக்கிறார்கள். அந்த வம்சாவளி மன்னர்கள் கூட அவர்களுக்கு இடையில் கூட சில பிரிவுகளானது இருக்கிறது. So likewise, the kings used to rule this entire Bharata Desha, not India. Recently we changed all our committee name as Bharata in ISKCON also. Before we used to call Indian Continental Committee, Bharata Continental Committee. Then we have ISKCON Advisory Committee as India Advisory Committee is called ISKCON Bharat. So why we have this Bharat important? Recently the government also told we should call not All India Radio. We should call Akashvani. These are all coined by the different people. Akashvani is the right thing. All India Radio. That's English. It was made by the British many years back. So why we have to revive back our traditions, and we should never forget how the traditions have made a great impact on our lives. இப்பொழுது இந்தியா என்று அழைக்கக்கூடாது, பாரதம் என்று அழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கூற்றானது பெரும்பாலாக பரவி இருக்கிறது. அதேபோல் அனைத்து இந்தியா ரேடியோ என்று அழைக்காமல் ஆகாஷ்வாணி என்று நாம் அழைக்க வேண்டும் என்றும் கூட இப்பொழுது கூறப்படுகிறது. ஏன் இவ்விதமாக பெயர்கள் பழங்கால பெயர்களை நாம் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது என்றால் அதில் தான் நம்முடைய கலாச்சாரம் ஊறி இருக்கிறது. அதை மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு முயற்சியானது அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படுகிறது. But simply claiming the name Bharat is not enough. All the inhabitants of Bharat must live like Bharatiya. They should study Bhagavad Gita, practice philosophy, teach others, help others spiritually. Otherwise, we don't belong to Bharat. பாரதம் என்று அழைத்தால் மட்டும் பற்றாது. பாரதம் என்ற நாட்டிற்கு உண்டான பண்புகளோடு நாம் வாழ வேண்டும். நாம் பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும், பக்தி சார்ந்த தத்துவங்களை படிக்க வேண்டும், அதை பிறருக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும், போதனை செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். Otherwise, what happens if we just keep in namesake, like we say we are devotee? We may look like a devotee. If we don't practice as a devotee, what is the use? Somebody may be dressed like a cricketer. Nice pad, gloves, nice cap, yellow jersey with nice name, whatever, MI, CSK, whatever. We think that sometimes people go to see these matches, sometimes we think everybody is a player. The player also is wearing the same dress, the audience also is wearing the same dress. We don't know who is the real batsman, who is the bowler. Maybe the bowler is sitting in the audience or what. So those audience, just because they are wearing this dress, they don't know how to even catch a bat, except these 11 people, because they got experienced. இவ்விதமாக நாம் பாரத தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறினால் மட்டும் பத்தாது, அதற்குண்டான பண்புகளோடு நாம் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இப்பொழுது ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு நாம் சென்றோம் என்றால் அதில் விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரு விதமான உடையை அணிந்திருப்பார்கள். அதே போல ஒருவர் உடை அணிந்து அதை ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் கூட அமர்ந்திருக்கலாம். இவ்வாறு அமர்ந்திருப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை. அந்த உடை அணிந்து அவர் விளையாட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவருக்கு உண்டான அங்கீகாரம் அவருக்கு கிடைக்கும். அதே போல் நான் பாரத தேசத்தை சேர்ந்தவன் என்று கூறுவதால் மட்டும் நமக்கு எந்த பயனும் கிடைக்காது. அதற்கு உண்டான குணாதிசயங்களோடு மற்ற பண்புகளை வளர்த்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Similarly, just because we are dressing as a king, in schools we used to have fancy dress. Sometimes the child will be dressing as a king. I am King Bharat. But he doesn't know anything about it. So, as Kali Yuga progresses, this has become only a dress type, namesake. They are not following. கலியுகம் முன்னேற முன்னேற
பேரளவில் மட்டும்தான் மக்கள் அந்த பதவியை பயன்படுத்துகிறார்கள், அதை உண்மையில் கடைபிடிப்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு பள்ளிகளில் கூட இந்த விழாக்களில் இந்த ஆடை அலங்கார போட்டியானது நடைபெறும். அப்பொழுது சில குழந்தைகள் மன்னரை போல் ஆடை அணிந்து கொண்டு அங்கே வந்து நான் தான் மன்னர் பரதர் என்று கூறுவார். ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு பரத மன்னரை பற்றிய எந்த தகவலும் தெரியாது, அவரின் குணாதிசயங்கள் என்ன, அவர் எப்படி ஆட்சி புரிந்தார் என்ற எதை பற்றியும் அவர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஞானம் இருக்காது. பெயரளவில் அவர்கள் அந்த உடை மட்டும் அணிந்து கொண்டு வந்து மன்னர் என்று கூறுவார்கள். If you see the Lord, when you take incarnation, he mostly appears in the family of Kshatriyas, kings. Very rarely in other varnas, brahmanas. Ramchandra came in a Kshatriya family. All great avatars, they came in Kshatriya family. So to set an example. So when we read these Puranas, we get the idea of the kingly qualities. We may not be exactly 100% like them. At least we can take the good qualities. பெரும்பாலாக பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது மன்னர் சத்திரிய வம்சாவளியில் தான் அவர் அவதரித்தார். ஆங்காங்கே வேறு சில இடங்களில் வேறு சில அவதாரங்கள் எடுக்கும் பொழுது அவ்வாறு அவதரிக்காமல் இருந்தால், ஆனால் பெரும்பாலாக சத்திரிய வம்சாவளியில் தான் அவர் அவதரித்தார். உதாரணத்திற்கு ராமச்சந்திரமூர்த்தி. ஏன் இவ்வாறு பகவான் செய்தார் என்றால், எப்படி மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக செயல்படுவதற்காகவே பகவான் இவ்விதமாக சத்திரிய வம்சத்தில் தோன்றினார். So, even though the government type has changed now from kingly to ministers or whatever, the mentality of the person who is ruling and helping the prajas should have the same quality of what these kings had. If they don't have, there will be a big mess, chavas, society will be completely confused. மன்னர் என்ற ஒரு பதவி நீக்கப்பட்டு இப்பொழுது அமைச்சர்கள் மக்களை ஜனநாயக முறையில் ஆட்சி புரிந்தாலும், அந்த ஆட்சியில் அல்லது பதவியில் இருக்கும் நபருக்கு மனநிலையானது அந்த சத்திரியருக்கு உண்டான மனநிலை இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக இல்லாமல் அந்த அமைச்சர் செயல்பட்டார் என்றார், இதனால் மக்களுக்கு பெரும் துன்பம் மற்றும் துயரம் தான் ஏற்படும். அவர்கள் இந்த மொத்த ஜனநாயகத்தையும் சீரழிக்க கூடும். That's why in the Purana, especially in Bhagavatam, there are wonderful pastimes of the great kings. By reading their pastimes, we can get some type of kick, some type of empowerment, motivation. Nowadays, a lot of motivation talks are there. If we just read Bhagavatam, the stories of these kings, we'll get a lot of motivation. இதன் காரணமாகத்தான் பாகவதம் போன்ற புராண சாஸ்திரங்களில் மன்னர்களை பற்றிய கதைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கதைகளை படிக்கும் பொழுது நமக்கே ஒரு உற்சாகம் உத்வேகம் ஏற்படுகிறது. அதன் மூலமாக நாம் சிறப்பாக செயல்பட அது நமக்கு ஒரு ஊந்துகோலாக இருக்கிறது. Then Shaunaka is being told by Sutta Goswami, next element of the Puranas, the annihilation. I told as a story, beginning of the story is there, end has to, if you see most of the movies, last will be, everything will be destroyed. There will be a bomb or shooting, the balloon will die, fire will be there, everything will be collapsed. By the time the person comes out of the movie, his mind also will be collapsed. அடுத்தது சவுனக்கர் சூத கோசாமியிடம் கூறுகிறார், அடுத்த தலைப்பு பிரளயம் அல்லது அழிவு. இது இறுதியான தலைப்பு. நீங்கள் ஒரு திரைப்படத்திற்கு சென்றால் அங்கே பார்க்கலாம், அந்த திரைப்படம் முடியும் பொழுது வரும் காட்சியில் பெரிய சண்டை ஏற்படும், அதில் பல விஷயங்கள் அளிக்கப்படும், இறுதியாக வெற்றிகரமாக அந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் வெளியே வருவார். Of course, this has been dealt in earlier chapters also, annihilation, and he says 4 types of cosmic annihilation, 4 types. இந்த பிரபஞ்ச அழிவானது 4 வகைப்படும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Occasional, sometimes it will get annihilated, some it is. அவ்வப்போது நடக்கும் பிரளயம், இது எப்போதாவது ஒரு முறை அந்த பிரளயம் அல்லது அழிவானது ஏற்படும். So that is called naimitikaḥ. இது நைமித்திகா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So it comes and it goes. இந்த பிரளயம் வரும், உடனடியாக சென்று விடும். We know the duration of Brahma. Our calculator, the zeros are not fit. It will carry out to the next calculator. Sometime in modern screens, they have screen 1, screen 2. They project one screen to another screen. We have to have so many screens to know the age of Brahma. There will be so many zeros. பிரம்மதேவர் நீண்ட ஆயுளை கொண்டுள்ளவர் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். நம்முடைய கால்குலேட்டர் கருவி கூட அந்த ஆயுட்காலத்தை பற்றி கணக்கிட உதவாது, ஏனென்றால் அவ்வளவு நீண்ட காலம் அது. During his night, Brahma sleeps,
During morning he wakes up, so Brahma has night and day. இரவில் பிரம்மதேவர் உறங்குகிறார், பகல் பொழுதில் பிரம்மதேவர் விழித்திருக்கிறார். இவ்விதமாக பிரம்மதேவருக்கும் பகல் இரவு உள்ளது. So when Brahma sleeps, the three planetary systems, they undergo destruction, pralaya. பிரம்மதேவர் உறங்கும் பொழுது மூன்று கிரக அமைப்புகள் பிரளயம் அல்லது அழிவை சந்திக்கிறது. Then he says about prakrita, the second annihilation. இரண்டாவது பிரளயம் அல்லது அழிவு பிராகிருதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Prakritika, which means total material annihilation. பிராகிருத்திகா பிரளயம் என்றால் மொத்த பௌதிக பிரபஞ்சமும் அழிவது. As we said, Brahma sleeps and wakes, one type of annihilation, occasional. Brahma lives for 100 years. When Brahma's lifespan is finished, then total annihilation. பிரம்மதேவர் இரவு பொழுதில் தூங்கும் பொழுது அந்த பகுதி அழிவு அல்லது அவ்வப்போது நடக்கும் அழிவானது நிகழ்கிறது. ஆனால் பிரம்மதேவரின் ஆட்காலம் 100 ஆண்டு காலம் முடிந்த பிறகு அந்த மொத்த 14 கிரகங்களும் அழிக்கப்படுகிறது. So all the elements of metal nature, including the Mahat, beginning with Mahat, everything gets destroyed. மகத் தத்துவத்தில் தொடங்கி பௌதிக இயற்கையில் இருக்கும் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் அழிக்கப்படுகிறது. Then we have Atyantiko type of destruction. It's Atyantiko. அடுத்தது அத்தியாந்திக பிரளயம். That's mentioned as liberation. இது முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So when a devotee starts practicing devotion service, it gets knowledge, understands. He knows that I am not this body, I am spirit soul. Why should I be here? I should not be here, I should be with the Lord. He understands that when he gives his body, he doesn't want to come here, and he goes back, transport back to the spiritual kingdom. ஒரு பக்தர் பக்தி சேவை பயிற்சி செய்யும் பொழுது தான் உடல் அல்ல ஆத்மா, தன்னுடைய நித்தியமான இருப்பிடம் பகவானின் ஆன்மீக உலகம் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர் பக்தி சேவை பயிற்சி செய்கிறார். இறுதியாக அந்த மரணத்தருவாயில் அவர் கைவிடும் பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதில்லை. Then we have Nitya or constant annihilation. Nitya means continuous. அடுத்தது நித்தியமான அழிவு அல்லது தொடர்ச்சியாக நடக்கும் அழிவு. Even the scientists have found out that every body cells in a body, every 7 years, they change. Sometimes snakes also change the skin. We have changed a baby body, youth body, middle-aged body, old-age body. We keep changing. This is also type of annihilation. பாம்பு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள், நம்முடைய உடலானது ஒவ்வொரு 7 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மாற்றம் அடைகிறது. நம்முடைய உடலில் இருக்கும் செல்கள் ஒவ்வொரு 7 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதிதாக உருவாகிறது, பழைய செல்கள் அழிக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாக நம்முடைய உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. பாம்பு எவ்வாறு தன்னுடைய சட்டையை கழட்டிவிட்டு வேறொரு சட்டையை போடுவோம், அதே போல பாம்பு தன்னுடைய சட்டையை மாற்றுவதை போல நம்முடைய உடலும் 7 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதிய செல்கள் உருவாகி புதிய உடலாக நாம் பெறுகிறோம். So dehinosmi nata dehe kaumaram, not only to the humans, right from Brahma to little ant, insect, every entity undergoes this stages, annihilation. இந்த உடல் பெற்ற ஜீவாத்மா குழந்தை பருவம், இளமை பருவம், முதுமை பருவம் என்ற ஒரு 3 பருவநிலையை கடப்பது என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தாது, பிரம்மதேவரில் தொடங்கி எறும்பு வரை உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொருந்தும். So this material world means annihilation, starting manufacture day and expiry day. We can't just tell. That in spiritual world, we can't tell, there is no expiry. Here everything, any product, anything you buy, even living entity, has a manufacturing date, that's called date of birth, and annihilation day that we don't know, any moment it can come, padam padam vipadam. That is a problem in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனை என்னவென்றால், இங்கிருக்கும் அனைத்திற்கும் அது உருவாகும் தினம் என்று ஒன்று உள்ளது, இறுதியாக அழிந்த தினம் என்று ஒன்று உள்ளது. இது இந்த உலகத்தில் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களுக்கும் பொருந்தும், நம்மை போன்ற ஜீவராசிகளுக்கும் பொருந்தும். நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் பிறக்கிறோம், இறுதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் இந்த உலகை விட்டு செல்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தின் தன்மை இதுவல்ல, அது முற்றிலும் மாறுபட்டது. அங்கிருக்கும் அனைத்தும் நித்தியமானது. This happens not only in individual, it happens in country-wise, area-wise, sometimes empire-wise. Roman Empire has collapsed completely. It was so flourishing. After some time, it was collapsed.
Everything happened in different levels. Annihilation. இது தனிப்பட்ட நபரின் அளவில் மட்டும் நடப்பதில்லை, தேச அளவில், அரசாங்க அளவில், சில சமயம் ராஜ்யங்கள் அளவில் கூட நடக்கிறது. பல பெரிய ராஜ்யங்கள், உதாரணத்திற்கு ரோமானிய ராஜ்யமானது அந்த காலத்தில் இருந்தது, இப்பொழுது அது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே இந்த அழிவானது பல நிலைகளில் இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகிறது. So only way to escape this type of constant annihilation, life after life, is to take up the shelter of the Supreme Personality of Godhead. And in this Kali Yuga, if you want to cross this ocean of material ocean, the boat has been given, special boat, Nama Sankirtana boat. Just take up this process, we will cross to a place where we will not have this type of any type of annihilation. இந்த அழிவிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒரே வழிமுறை பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை பெறுவது. இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடக்க வேண்டும் என்றால் கலியுகத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரே படகு நம்முடைய நாம சங்கீர்த்தன படகு தான். அதை பயன்படுத்தி பகவானின் தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் புகுந்து நாம் இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடந்து விட்டோம் என்றால் நாம் இந்த 4 வகையான அழிவிற்கு எப்பொழுதுமே உட்படுத்தப்பட மாட்டோம். If we want to annihilate, we have to annihilate the bad habits, we have to annihilate the bad thoughts, unfounded topics. That we have right to annihilate. We can kill those thoughts. We kill so many mosquitoes, people are killing outside enemies. We have own enemies within our own mind. We have to kill them, annihilate them. Again they'll get up. Every day we chant Hare Krishna mantra, we feel very happy. Next day again those thoughts will come. The gardener is planting that beautiful plants, rose garden. Every day he takes away all the thorny plants, grasses. After some time, when he pours water to the real plant, the wrong plants also come out. Again next day he has to take it out. So they'll always be, we have to keep on removing. அழிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்பட்டால் நம்மிடம் இருக்கும் தீய குணங்களை அழிக்க வேண்டும், தீய பழக்கங்களை அழிக்க வேண்டும். நாம் தினசரி நாமஜபம் செய்து பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த பழக்கங்கள் படிப்படியாக அழிகிறது. ஆனால் ஒரு நாள் அதை அழித்துவிட்டு உறங்கிவிட்டு அடுத்த நாள் எழுந்தால் மீண்டும் அது திரும்பவும் நமக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு தோட்டக்காரர் அந்த தோட்டத்தில் இருக்கும் களைகளை பிடுங்கி எறிவார். அதன் பிறகு சிறிது காலம் கழித்து மீண்டும் அந்த களைகள் அங்கே தோன்றும். அதே போல்தான் நம்மிடம் இருக்கும் தீய குணங்கள் பக்தியின் மூலமாக நாம் ஒரு நாள் அழித்தாலும் அது மீண்டும் மீண்டும் முளைத்துக் கொண்டே இருக்கும். தொடர்ச்சியாக நாம் அந்த குணங்களை வளராமல் இருப்பதை பார்த்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். How nice it will be if once that unwanted thoughts are removed, they should not come. We keep praying, but it comes. Sometimes a devotee pray, I have chanted today, from today I should not get any bad habits. Then what will happen? Tomorrow you will not chant. Because everything is over, no? Then tomorrow what will happen? We will be unemployed. That's why Lord has made a situation that until a particular stage, you have to keep on doing this until you get the mental maturity. A real mature devotee will not ask this type of question. Why I am suffering? Until the stage, we have to chant, unwanted thoughts come, chant, remove. One fine day, you will never even have thought that I have to remove. That is called in Turiya stage, the topmost stage. ஒரு பக்தர் ஒரு மிக உயர்ந்த நிலை அடையும் வரை பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஈடுபடாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பக்தருக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரும். அதனால் அவர் பல தவறுகளை இழைக்கக்கூடும். ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் ஜபம் செய்யலாம், அன்று முழுவதும் அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். அடுத்த நாள் அவர் ஜபம் செய்யாமல் இருந்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் மனதில் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்து அவர் தவறான செயல்களை செய்யக்கூடும். எனவே நாம் தொடர்ச்சியாக பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டு மனதில் அதிகமான பக்குவம் அடைந்து மனதை முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தி வரை அந்த நிலை அடையும் வரை நாம் தொடர்ச்சியாக பக்தி சேவையை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். That is why we have to listen to these Puranas from able acharyas. In each Purana, there are different devotees who have performed devotional service. They have undergone all types of happiness and unhappiness. How they were able to overcome it. When we read that, we will think that our problems are nothing compared to those devotees. Recently we had Narasimha Chaturdasi. How many problems Prahlad had? This much or this much? Carry out encyclopedia. So many problems. But he was very calm, very cool. Even though he was given so much problems by his own father, he never gave up thinking of Lord Vishnu or glorifying Lord Vishnu. That should be, when we read Puranas, what we mentioned here, we get the strength, that empowerment, that my suffering compared to those devotees are nothing. No, then we can say, oh, they are great devotees, they can withstand, I am a small devotee.
But whatever is there, if you take that example, suppose a lady is there. I'm sorry, ladies are sitting here. When they are getting some problem outside, nowadays a lot of eve teasing is there. They remember Draupadi. How much problem she had. We are not having that type of problem, except movies they show. So immediately we think, who saved Draupadi? Lord's name. So we will be saved at every moment. Every moment our dress has been removed. As I said, scientists say dress of boyhood, dress of middle age, dress of old age is removed, no? Who is giving us? One more body, Lord is giving us. Like one more sari, Lord gives us. But one time the Lord will give one particular dress which need not have to be changed again and again. Spiritual dress. No need to wash, no need to clean. That's the point we have to work for. Otherwise, we have to keep every Diwali, go and keep on buying new kurta, new saris, that gets old. Whatever money we earn goes in three things. Eating, buying dress, then sense gratification. These three things only people are working. Is it true? If you ask somebody why you are working, to get salary. Why are you getting salary? I can spend the money. On what you spend? On these three things. Again and again you work, again spend. But there is one place where you not have to work like this. You'll get happiness always because there's no any material body there. You don't change. Oh, sorry. Translate. சமீபத்தில் நரசிங்க சதுர்தசி விழாவானது கொண்டாடப்பட்டது. அப்பொழுது பிரகலாதரை பற்றி நாம் சரித்திரத்தில் படித்தோம். அவர் அனுபவித்த துன்பத்தை பார்த்தால் நாம் அனுபவிக்கும் துன்பம் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அவருடைய சொந்த தந்தை ஹிரண்யகசிபு அவரை கொல்வதற்காக பல வழிகளில் முயற்சித்தார். பல துயரங்களை கடந்து அவர் பக்தராக செயல்பட்டார். அதேபோல் மகாபாரதத்தில் திரௌபதி ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் பொழுது அனைத்து புது அரசபையில் அனைவரும் முன்னிலையில் அவருடைய ஆடையானது களையப்பட்டது. இப்பொழுது இருக்கும் பெண்கள் தங்களுக்கு இந்த ஈவ் டீசிங் போன்ற பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது திரௌபதி நிலையை பற்றி மனதில் நினைத்துக் கொண்டால் அதை ஒப்பிடுகையில் நம்முடைய நிலை ஒன்றுமே இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் தொடர்ச்சியாக உற்சாகமாக பக்தியில் ஈடுபட முடியும். அதே போல் பக்தர்கள் தங்கள் பொதுவான பக்தி வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் சந்திக்கும் பொழுது பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்காத பிரச்சனையை நாம் சந்தித்து விட்டோம் என்ற ஒரு கருத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்தோம் என்றால் நாம் எளிதாக அந்த பிரச்சனையை கடந்து வந்து பக்தியில் ஸ்திரமாக முன்னேறலாம். So it's very nice that if we take shelter of the Puranas, we are taking shelter of Puranas, we are taking shelter of those devotees inside those Puranas. The kings, the devotee Raja Rishis, the great sages, great Rishis, and see how they have dealt with the life. Our life also can be successful. Hare Krishna. எனவே புராணங்களின் அடைக்கலத்தை நாம் பெற வேண்டும். புராணங்களின் அடைக்கலத்தை பெறும் பொழுது அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சிறப்பான பக்தர்களின் அடைக்கலத்தையும் நாம் பெறுவோம். அந்த ராஜரிஷிகள், மன்னர்கள் போன்றவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை படித்து அதை உணர்ந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்று மாற்றி அமைக்கும் பொழுது நாம் கண்டிப்பாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any doubts? Mike. Hare Krishna Prabhu, thanks for the wonderful explanation. When you said about dynasties and emperors ruling, I have a doubt. I have heard Prabhupada's lecture where he states that Maharaj Parikshit, Prithu, they have ruled the entire world at those times. So it is not limited to Bharat. I mean, this is what I understand. Is that correct, Prabhu? Actually, Bharat doesn't mean from Kashmir to Kanyakumari. It's the entire world. Mahabharat. So if you see in that Mahabharat, the Hastinapur was the capital for the entire world. So all those kings were emperor. They used to, that's the reason all the Mahabharat, different kings from different places they came and participated. It's not only for India. Of course, of the Kala, it has become small now. Like once upon a time, England was having colonies all over the world, Australia, everywhere. Now England has become very small. Actually, our Bharata Desh, it was completely. So actually, now I have the questions, Prabhu. So in that case, we see the sacred rivers, the Ganga, Yamuna, Saraswati, all rivers, only in India. And secondly, we say that sannyasi should not cross travel the ocean. So if the entire world is one, why is it mentioned? It's a very nice question. This question was asked by one of Prabhupada's disciples to Prabhupada. Prabhupada said, when you invite visitors to your house, do you show them your restroom or bathroom?
You show them puja room. So India was a puja room. The entire world was a big kingdom. And some places I don't mention, they are all like restrooms and dressing rooms and different. But India is supposed to be a hall where puja, everything is happening. So all the avatars, if you see, they took part here. In India only. Ramchandra, Ayodhya, King Krishna and Mathura, they all appeared here only. All the rivers, holy rivers in India. It is known, the name of Nile is mentioned in Bhagavatam. Or some names, any river name you have? Huangho in China, they are not mentioned. But they are all tributaries of Ganga. It's mentioned, they are all tributaries. From India, everything started. So that's the reason people don't like to go to those places. Sannyasis, they don't like to go to Bhoga Bhumi, this Dharma Bhumi. Of course, now things have changed. Prabhupada was criticized. Being a sannyasi, why you are going to Western countries? He said, we have to go and help them. Those days it was not. In those days, the population was very, very less in those countries. There was no America. Only Aborigines were there, red Americans. They were having this forest dress, wearing forest leaves and all. The Americans were British prisoners. When they went to capture America, they took these prisoners from the jail. Though they became vaṁśa, they started marrying, and I hope the Americans are not listening to this. Prabhupada mentions that. In Australia also, they were all slaves. But India, it was not like that. They were all Manus. We have Bharatvaja Gotra, great kings, Rishis Parampara. Each one sitting here, you are not ordinary. You have big lineage. If you see a father, grandfather, you will be connected to some Rishi. Bharadvaja, Kautilya, Atri, he'll be there. So if you see like that, somebody goes to America from India, that line will be there. Our translation. Because sometimes the topics are so sweet, we just... சன்னியாசிகள் கடலை கடந்து போகக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் பிரபுபாதர் கடலை கடந்து சென்றாரே, இதை நாம் எப்படி பார்ப்பது என்பது கேள்வி. இங்கே இந்தியாவை பொறுத்தவரை அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வம்சாவளியினர் சேர்ந்தவராக இருப்பார்கள். உதாரணத்திற்கு நம்முடைய இந்திய நாட்டில் கோத்திரம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. பரத்வாஜ கோத்திரம் போன்ற பல கோத்திரங்கள் இருக்கிறது. எனவே ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு அரச வம்சாவளியில் தேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் இப்பெருமாக இது நமக்கு அந்த கால சன்னியாசிகள் செல்லக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. அதே போல் இந்தியா சிறப்பான நாடு என்பதற்கு கங்கை போன்ற பல நதிகள், புண்ணிய நதிகளானது இந்தியாவில் தோன்றுகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் சன்னியாசிகள் பொதுவாக இந்தியாவை விட்டு வெளியில் செல்ல மாட்டார்கள் அந்த காலத்தில். ஏனென்றால் அனைத்து புனித நதிகளும் இங்கே இந்தியாவில் தோன்றியிருக்கும் காரணத்தினால் இது புனித கஷேத்திரமாக கருதப்பட்டது. ஆனால் பிரபுபாதர் இதில் ஒரு விதிவிலக்காக செயல்பட்டார். அவர் பல தேசங்களுக்கு சென்று இந்த பக்தியை பல மக்களுக்கு வழங்கினார். Lord Jagannath, he belongs to the entire world. If you see Gandhari, she belonged to Gandhar, Afghanistan. Shakuni belonged to, he was a king there. So he also came here. So they're all in India only. The map was so big. Now because of all that, even India split up into small kingdoms. That's the reason the East India Company came. They overthrew us. So we had to be together. If you keep a mind together, if you keep a mind in different small work, it will get collapsed. So what you say is correct. The Lord only chose India because India was the main focal fulcrum. From here everything, like a lotus, it has a small pistil in the middle, then the petals. Now, Prabhupada has made even America's holy place, New Vrindavan, New Dwaraka. Most of the Middle East is named as Lord's name. Damodar Desh, Balram Desh. Like even Chennai is named as Chaitanya Desh. So everything belongs to him. Lord, everything doesn't mean that only we are belonging. So Prabhupada said everyone has to become devotee. Yare deko tahe karo, you'll teach everyone Krishna Upadesh. The entire living entity in the entire world, Mamaya Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sana, they're all part and parcel of the Supreme Lord. Everyone is qualified. And that more Prabhupada went and he made devotees. Not that we only, Krishna belongs only to India. He is Jagannatha, he belongs to all over. But those days the population was less, the concentration was here. They all came from different parts of the world to India to study. Nalanda University, those days near Ujjain. Now we are going to Harvard and Oxford from India. Those days they used to come to India to learn about Bhugol Shastra, rocket science,
Don't think the rocket was invented later, recently, ISRO. It was there. Those days the rishis invented. Patanjali, medicine, everything was there. People used to come to India to learn. But unfortunately, everything got burnt away. The Muslim rules, the British rules, they collapsed everything. We think that we should go and beg the technology from the West. Our technology is super technology. We have both technologies, spiritual technology, but both are there in India. We have to now revive. I was listening to one interview. Of course, this is a controversial topic. There, the youths are mentioning, just because the parents are not teaching the children about Indian culture, the stories of Krishna and demigod story, whatever, we fall prone to the Western mentality. They said, your God is nothing, he's simply going behind girls. We believe. But if our children are not right from beginning, 5 years, about our Indian mythology, Bhagavatam stories, Purana, no one can shake us. So now youths are realizing, many youths are realizing that we have failed to do that. We have to study now. This is the right time for devotees to catch the mind of youth and give Gita. Everybody is waiting for it. சாஸ்திரங்களை சரிவர படிக்காத காரணத்தினால்தான் நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தின் மகத்துவம் மற்றும் மகிமையானது தற்பொழுது இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு தெரிவதில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் வெளிநாட்டவர்கள் எங்கள் கலாச்சாரம் சிறந்தது, உங்களுடைய கலாச்சாரம் சிறந்ததல்ல, உங்கள் கடவுள் சிறந்தவர் அல்ல, உங்கள் கடவுள் கிருஷ்ணர், பெண்கள் பின்னால் சுற்றுகிறவர் என்று கூறும் பொழுது நம்மால் அதற்கேற்ப சரியான பதிலை கொடுக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு சாஸ்திர ஞானம் சரியான அளவில் கிடைக்கவில்லை. எனவே சிறு வயதிலிருந்தே நம் குழந்தைகளுக்கு சாஸ்திர ஞானத்தை ஊட்டி வளர்த்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகள் நம்முடைய பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சாரத்தின் சிறப்பம்சத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த உலகத்தில் மொத்த உலகத்திலும் இந்திய கலாச்சாரம் சிறந்தது என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அவர்கள் மற்றவர்களோடு வாதாடி அதை நிரூபிக்கவும் முடியும். அதே போல் பகவான் பல அவதாரங்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்திய தேசத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். இந்தியாவில் தான் பகவான் பல அவதாரங்களை செய்து காட்டினார். பிரபுபாதர் கூட கூறினார், இந்தியா தான் அனைத்து ஆன்மீக அவதாரங்களுக்கும் உறைவிடமாக உள்ளது என்று. இப்பொழுது கூட ஆன்மீகத்தை பற்றி கற்பிப்பதற்கு நலந்தா பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒரு பல்கலைக்கழகமானது அதில் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இவ்விதமாக ஆன்மீக வளர்ச்சி மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கு உறைவிடமாக இந்தியா சிறப்பாக விளங்குகிறது. To ask your question, I think we should go and ask Krishna, why you choose India? Krishna is fine, that is God. God can choose anywhere. So he has choose India, that's there. Shastras glorifying Bharat. If you see the entire scriptures, the holy land of India has been glorified like anything. Even if we read, how many of you sing national anthem? You remember in school? Janagana Managati. If you see, all the rivers names are there. Sindhu, Ganga, Himalaya. It's all there, Bharat Bhumi. If you go to Ganga, then go deep from where Ganga came. When Vamana avatar, his toe punctured the universe, Ganga started flowing on Shiva's forehead. From there it came, Bhagirath, we have the name. So everything has a link to the Lord. இந்தியாவில் அனைத்தும் பகவானோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இங்கிருக்கும் நதிகள் கூட புனித பெயர்கள் கொண்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு கங்கை உருவான இடத்திற்கு போனோம் என்றால் அங்கே கலரெல்லாம் வாமனாவதாரத்தின் பொழுது கங்கையானது பகிரதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது என்று. எனவே இவ்விதமாக இந்தியாவில் இருக்கும் அனைத்தும் ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை ஊன்றி இருக்கிறது. இதை நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். One more thing I remember, only when you are qualified, only they can go outside the country. Unqualified so-called devotees, so-called sannyasis, when they go there, they fall prey to the middle Western culture. When Prabhupada went, he saw so many Indian sadhus and gurus, they gave up their saffron dress, they were wearing jeans, t-shirt, a modern dress. And they were teaching yoga. So Prabhupada was so strong, so pure, he went in the same devotee dress, he made them wear devotee dress and he brought them to India wearing devotee dress. If you are not pure, don't go there. You will succumb to their culture. Many of the Indian boys, when they go to America, of course now ISKCON is there, they are able to take some prasad and practice and devotion service. Most of them collapse. Most of them go to Western country to escape this Vedic culture. But unfortunately, they get caught with some devotee, giving some halwa, Naga Sankirtan, some books of Bhagavad Gita, they revive back. Now we have little Indias everywhere now. Like New Vrindavan, New Dwaraka, everywhere it is there. So now world has become very small and now internet has made very small. Sitting here we can see Naga Sankirtan in America. Sitting in the same place, Ratha Yatra in Tokyo. Everything has, so we have to tell Krishna, yes, his own plan. Krishna has his own plan. We don't know what are his plans. So we have to surrender our mind to his plan. And wherever we are, that place is
wherever chanting Hare Krishna Maha Mantra or perform devotion service, that place is Vaikuntha. Yatra gayanti mam bhakta tatra tishtami aham. பெரும்பாலான பக்தர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியில் பிரபுபாதர் காலத்தில் இந்தியாவை விட்டு வெளியில் செல்ற பொழுது அவர்கள் சில இடங்களில் வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அதன் பிறகு அவர்களால் அந்த ஆன்மீக விஷயத்தை தொடர முடியவில்லை. எனவே நாம் இந்தியாவை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த இடத்திலும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது. நம்முடைய ஆன்மீக விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். பல மாணவர்கள் கூட இப்பொழுது இந்தியாவில் விட்டு வெளியேறி அங்கே வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதன் காரணமானது இங்கு இருக்கும் அளவிற்கு கட்டுப்பாடானது அந்த நாடுகளில் இருப்பதில்லை. சுதந்திரமாக அவர்கள் பல தவறுகள் செய்ய முடியும். இதற்கு அடிப்படையிலேயே பலர் அங்கு வெளியில் செல்ல விரும்புகிறார்கள். ஆனால் நம் பக்தர்களை பொறுத்தவரை எப்பொழுதும் நம்முடைய ஆன்மீக சாதனையில் முன்னேறுவதற்கு உண்டான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை சிறப்பாக கடைபிடித்து நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது நாம் இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி எங்கிருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Actually, we are all foreigners. Our original home is Vaikuntha. We are living in a Western world, different world now. Okay, any other question? உண்மையில் நாம் அனைவரும் வெளிநாட்டவர்கள் தான். நம்முடைய உண்மையான இருப்பிடம் வைகுண்டம் தான். இப்பொழுது நாம் பௌதிக உலகத்தில் வேறொரு அந்நியமான இடத்தில் இருக்கிறோம். Online, any questions? Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranam, your servant Guru Kripa. Thanks for a wonderful lecture reminding about the Manus and the descendants and the way they rule. Thank you so much. No questions. Thank you. Mantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premananda. Jai. Hari Hari Hari.